So this afternoon, we'll continue on what we have discussed last Monday. We ended man sa pag-introduce sa ASK or Amplitude Shift Keying. But general lang tong overview. So we'll start from there today. Amplitude Shift Keying or ASK. So before I go further, ako lang sa i-review kaning slide. This is a comparison again of the different output waveforms of the three. Actually, upat dapat ni pero ang given list ang tulo. Three basic because they are not commonly used actually karon, but foundation siya sa all the others, of course. Basic digital modulation techniques. So ASK, FSK, PSK. I think ako na-mention before na bahalag, di ba sa bahala, no? Pero dako ang chance nga dagan laging information nga dili na gid madumduman at the end of the semester unless ato yung i-review balik ang atong mga notes or atong textbook. Pero sure ko kani madumduman gid ni, no? If wala man tayo madumduman sa niagi nga semester or sa maabutay nga semester, in this case, sure ko madumduman ninyo mga output waveforms sa ASK, FSK, o PSK. Okay? Yes, the same gyapon sa output sa AM ug FM. So, try to compare output waveform sa ASK given this input. Okay, mo na itong input. This one. So, 1, 0, 1, 0, 0, 1. So, sa ASK, even if wala pa tayo idea kung sa gitang ASK or sa mga circuits or systems nga capable to perform o amplitude shift keying, we know nga basta 1, well, for sure, sila ni tanan is naging sila given nga carrier, amplitude carrier. Gi-input na sila tanan. So, sa ASK, basta 1, na carrier, okay? Naka-on ang carrier. Basta wala, so naka-off. So, 1, 0, 1, 0, 0, 1. So, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Okay? So, simply put, yan na ang ASK. Although there are different types of ASK schemes, that's the most simple one. So, how do you think one can do that, no? Saan ka na? Kasi makahatag og idea lang. Usa ka ng klase nga simple circuit na pwede nga makabuhat ana. Dili ba more lang? Yes, no? Di ba? Dili ba more lang siya switch? LRC nga circuit. Maybe, no, mag-filter perhaps, but mas simpler pa, I think, ang switch. Yeah, malagin niya siya switch kaning ASK, no? That's why sometimes it's termed as OOK, no? On-off keying. On-off keying, yeah. So, pag 1, on ang switch, pag 0, off ang switch. Malalagyan. Sa FSK na po dayon, if you notice, sa 1 is, sa difference nila sa 1s o sa 0s. Sa 1 kay mas dako ang frequency, right? Yeah, ang 0 ang low frequency. Okay? So, maybe we'll turn this as F1. Okay, mas gamay man din. F2 lang siguro yung mas dako. No? Yeah. So, again, even if wala pa tayo idea kung saan ang mga circuits ang capable of performing FSK, or even ASK, no? Yan ang yung output waveform. So, dili na siya switch, simple na switch. Maybe maglisod na mo o guess ani, pero sure ko ato na tackle before, no? Kung sa nga analog system or analog building block. No? Dito na to sa last na bitaw na part sa electronics 2 nato. No? Na isa ka
topic na na-assign ganito sa isa sa inyong classmates, ang kaninga building block or kaninga analog building block or analog circuit is capable of doing this one. Simple gapon siya in a sense nga pwede na siya describe o block diagram. So, sige lang, dagan lang kayo to, no? Pero hindi ko sure kung kanimo kung kinsa, but kadumdum mo ani nga term. Phase lock loop. So basically, dili push and pull. Phase lock loop. So ang isa sa systems or isa sa key system sa FSK isang phase lock loop. Yan na. Or phase lock loop sa the modulator naman to the pit. Basta sure ko ang FSK na phase lock loop. Yeah. Napod isa aside sa phase lock loop napod ni virgin coconut oil. Hindi sa ini. Sir, ba't mo kami iniwan, sir? Sir. Sir. Makita ni sir sa record, sir, nga nangita ko ni sir. Sir, where are you, sir? Wala si sir, no? Uno nang tagkape. Bay, nag-LOS si PLDT ganiya or feel na ko sa mga. Pero may man-LOS sa inyo, di ba, Neil? Kuan bay, murag monthly occurrence na. Sabi kayo. Hi, PLDC. Monthly rin nyo? Mo daily ba yun? Di mo ka-PLDT. Di mo ka-counted. Chupe na, chupe. Di ba, BCO kay Kwan? Voltage control, di ba? Oscillator. Yes, sir. Ay, sir, nawala ka, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nawala ka kalit, sir. Kung na DC ko ba, nikalat rahilom si sir. Kulban ko, kung na guba na po na akong Kwan. Guba na po na akong internet. Ganyan pala ko gusto na pamanday ko naka off mic. Ako dapit na unong sa VCO, sir. VCO. Yes. Sige, VCO. Kasi nakaabot ko sa point nga nautahan ako sa meaning sa VCO. Maraming ingon, sir. Unsay, Yes, sir. Last virgin Last virgin words. coconut oil, sir. Wala na Don't din. forget the last words. Nawala na din kasi. Sige, sorry. Sa internet, gadget lang sa bike na ko o board. Screen share. Sige. Anyway. So, bike ko dili. If ang ato lang background is kabalota sa principle behind VCO and phase lock loops, dili na kahit maglisod sa idea or sa concept of FSK or frequency shift keying. Okay? Kaya isa na sila sa mga important nga components niya, ang VCO and phase lock loop. So, sidestep lang sa nako doon ang PSK.
So, na lang ni, kay this meeting ASK and FSK lang sa ta. So, balik ta ani, ASK, amplitude shift keying, very simple modulation technique. It's where I used wireless telegraphy about a century ago. Right now, di na kaayo. Mo ang principle behind the Morse code. Okay? If na mo idea unsa ang Morse code, yeah. Yan na ang ASK. Although naisa ka modern, yeah, naisa ka modern application ani, but later na lang nako ingon, okay? So if we'll use a mathematical approach, the output of an ASK na system could be described by this equation, okay? Where VM, or the voltage of the modulating signal, could either be, in this case, 1 volt and negative 1 volts. 1 volt if logic 1, and negative 1 volt if logic 0, or if off. So if we replace this equation by 1, okay, what will happen? 1 plus 1, so 2. So na siya 2. Cancel siya sa 2 dire. Ang output is, if logic 1, the ASK output is just A cosine 2 pi ft or omega t. So, muna siya, no? This one. If 0, remember, if 0, negative 1. So, replace the equation here with negative 1. So, 1 minus 1, 0. 0 times A over 2 cosine omega t is 0. So, for logic 0, it's 0. So, walang logic 0. Logic 1. With regard ani, may question? Conceptually, yan na ka-simple, no? Ang amplitude shift keying. So if ang concept is yan na ka-simple, even iyahang mga circuits and systems compared to the other modulation techniques is simple pod. Okay? Although dili gid simple nga isa lang ka component, then diode resistor lang, but compared sa uban nga modulation technique, mas simple siya. Then just like what you've said earlier, theoretically it could be implemented using a switch, no? Malalagay yan kung natay oscillator, yan na. Natay sa bang sa switch symbol na, no? Manual nga switch, kung on is i-push ang switch, kung off dili push ang switch. But of course, ang actual na electronics ana is dili gid switch lang yun. Okay? So, ASK. Kanya mga additional lang din ng mga kuan. Amplitude shift keying. Encodes digital data by varying the amplitude of the carrier. So, ang output ani ha, remember guys, the output of an ASK, let's not forget, is still analog. Still analog signal. Ang input lang niya is digital to modify the analog carrier. That's why its output is still analog or digitally modified analog signal.
So aside sa previous na kuan, no? Kani nga waveform, there could be other ways to perform ASK. Okay, that's just one. So let's say for example natay input signal. And, let's say for example lang, no? Pwede siya pwede nga na. Or pwede gihapon yung ani. Sa off, dili necessarily zero. Okay? Na times nga non-zero non-zero volts ang logic zero. Pwede ing ani. Again, it's amplitude shift keying. So ang i-vary sa carrier is ang amplitude. So di man necessarily nga i-vary siya towards zero gyud. Pwede na siya i-vary at a lower voltage. So pwede lang na, no? So not necessarily zero ang not zero volts ang logic zero. So sa either aning duha, we term this one as maybe common pud ni BASK or binary ASK. Binary ASK. Meaning M is equal to 2. And consequently, N is equal to 1. Meaning 1 bit lang yung store. Asa man dili ang 2 kabuok na M or duha nga states. This one, no? First state, second state. Na. So, BASK. Ang duha ka state. So, it's possible di ay na there are multiple states for ASK. Yes. There's also what we call MRE ASK. Although not very common. No? So MRE ASK. So M is greater than 2. Could be 4. Could be 8. So all of these three graphs are in the time domain. Okay. Time domain ni sila. Do you know, guys, how to read in the frequency domain? Meaning this is voltage amplitude. This is the, instead of time, this is the frequency. Would like to guess, kung sa itsura sa frequency domain, ani. Katong vertical lines na, sir ba? Yeah, ideally vertical line. So sa itsura ka ani. 1 0. Line, no line, 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 no line, line. Di man, kung ano man. Same. I think kasabot ko sa iyong pasabot and no. Kuan basta kay line, no? So many color, blue. So yung itsura is ingana. Ingana ba? Oh, sir. Oh. Yeah, that's the frequency is carrier. Okay. What could be the frequency, the bandwidth ka of our
FSK, I mean ASK output. So, ang bandwidth niya. Dili ra ba na 0 to 1, sir? Dili siya 0 to 1. Ano siya Or bandwidth? frequency domain? Okay. Wala. Bandwidth. So, asa ka ga depend. No? Asa ka depend yung bandwidth in this case. Where do you think? Mga itagtabang kang tumasi. Diba? In binary systems, okay, where M is equal to 2, yeah, binary, such as FSK and binary PSK. Pila man di ang ASK, basta M is equal to 2. So included gihapon di ang ASK. Baud and bits per second are equal. Okay, baud and bit per second are equal, but iyang bandwidth. Sige, I think it's good if we'll try taning example. Equation 10 and 11. Dala, okay. If n is substituted, bandwidth is FB. What is FB? Data rate over n. So, bandwidth is equals to data rate over n. So, depende ng bandwidth sa ASK sa data rate. Sa iyang input nga gina-receive. So dili magdepend sa iyaha mismo or sa system, but magdepend sa iyang gina-feed na signal or data. But n is equal to 1. So bandwidth is equal to data rate. So kung pilang data rate mo, ito yung bandwidth. So let's say for example, this one. Determine the baud and minimum bandwidth necessary to pass a 10 kbps binary signal. So bitrate, bitrate siguro mas proper nga term siguro data rate. Bitrate, para naman noon sa duha, is 10 kbps in this example. So mo po na siya ang atong bandwidth, 10 kilohertz. Diba? 10 kilohertz. Yung baud is also 10 kilohertz. Because for binary systems, baud and bit rate are equal. For binary systems, bit rate. Yan na. Pamula yung symbol ng gamit. No, that's bit rate. Okay. So, anyway. So, kanida yung kuan. Whatever is the central frequency or the carrier frequency, wala, pag 100 kilohertz na siya. 100 kilohertz. Then, let's say, for example, the bit rate is 10 kbps. 10 kilohertz ni siya. No? So, 5 kilohertz nila, 5 kilohertz. Making it 10 kilohertz na bandwidth. Okay? So, diha ga-depend ang bandwidth sa ASK. Ga-depend siya sa data rate or bit rate.
Wait. Okay. Aside sa Morse code, nga dili modern, no? Wala, napapay gamit Morse code dun. Another example or application of a system that uses ASK is near field communication, NFC. Is this familiar? NFC? Not fighting championship. Near field communication, wala sir. Near field communication. Kinsa ni naka-observe ani? Ani usually makita Nasa phone. nasa phone? Di ay? Ana. Ako lang nagdili familiar ba? Sa phone Abot ang sir, NFC. nasa drop down nga menu sir pag kanang ma-check nimo sa mga wifi and stuff. Pero di ko kabaloon sa ipulos. Di ay? Yeah, nga kung mabantayan kay kanang mga sticker or card kana wala akong mabantayan nga NFC. Naday sa phone gid siguro no. Yeah. Depende sa model sa phone. So same ni observation ni Clark kanang mga NFC nga cards or stickers no. Gate pass or sa ID. Kana bitong sa ganyan nanay nakatatak nga NFC. Mga nanam siguro no. Or lahi ba to iyang logo? Ito ba tong circle? Or something like that. So, near field communication systems uses ASK. Okay. So there are two types of just for added information. And if there's type A and type B NFC. And type B NFC. And type A uses 100% ASK. So this is an example of 100% ASK. Kanyo. Kaning staas. So this is the 100% ASK. Kani ang less than 100% ASK kanisa. So this is muna ginagamit sa type B NFC. Less than 100 ASK. Or specifically 10% ASK. So these are an example of a modern application of ASK communication. ASK modulation, I mean. So before I close ASK, although again, not commonly used, but because there are more efficient systems than MRE ASK na naman tay MRE QAMs and MRE PSKs pero na magyapoy NRE ASK. So if sa binary PSK 2 voltage levels lang, binary ASK, I mean, 2 voltage level, on or off. Sa MRE, let's say M is equal to 4. So, na 4 voltage levels. 1, 2, 3, 4. Pwede nga, atong signal is gitransmit as ing ani.
So I hope you get the picture. So M-ary siya because M is equal to 4 in this example. So this is a 4 ASK. Or maybe ginagalan lang ni Q ASK, Q for quaternary. So this may be 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. Okay? So pwede na siya i-venture into a research topic pohon, no? But right now, di man tungkol kay dili siya possible, but daghan pag more efficient systems than implementing a higher order na ASK. Okay? Daddy, look at me. Look at giants fly. So move ta dire, FSK. So balik ta sa atong preview ganina. When we say FSK, ang carrier is gi-manipulate ang iyahang kuan, no? Gi-manipulate ang iyang frequency. So uniform ang iyahang amplitude. Alright? Uniform ang amplitude. Ang vary is ang frequency. So for logic 1, mas higher frequency kaysa logic 0. So in a nutshell, again, base lang ta sa output waveform, yan na ang FSK. So the binary FSK is a simple nonlinear modulation technique. It was used mainly due to hardware advantages in low-speed data modems over wired telephone lines decades ago, but is now used in caller ID. Napa ba ni Ron? Ayan. Napa mangyapon eh. Napa siya sa mga digital telephones. Ang kuan. Kani nga service, caller ID. Of course, SOP ni siya nga service sa 2G. No? So, ang caller ID na service utilizes FSKDI and remote sensing application. So, this is the formula for the output signal of an FSK system, FSK modulator. So, aman ani ang kuan. Dara, VM. Okay, this one. No? VM. So, we choose voltage values for logic 1s. And logic 0. Okay. One negative, one gapon. So for logic 1, we choose 1 volts. For 1 volt. For logic 0, negative 1 volt. So, if logic 1, this will become positive 1. So, ang formula mahimong V VC, or this is the amplitude, voltage, amplitude of the carrier, VC, cosine 2 pi FC, the frequency of the carrier, plus delta F. We call this delta F as the deviation or peak change or the shift. Frequency deviation times T. So this is if logic 1. If logic 0, change na nito negative 1. Okay? So meaning,
FC minus delta F. Okay. So if logic 0, V is equal to VC cosine 2 pi FC minus delta F T. So clearly, that's why mas lower ang frequency pag logic 0 kaysa sa logic 1. If logic 0, remember, FC plus delta FT. If logic 1. If logic 0, FC minus delta FT. So kung ato nyung i-graph sa frequency domain, no? I think naman siguro illustration na ni later. Pero pwede naman ito mag-una. Okay. Linya-linya gapon. If this is the frequency of the carrier, so FC, pag logic 1, diba? No? Pag logic 1, FC plus delta F. So FC plus delta F muna siya ang frequency sa logic 1. Or we call that as FS. FM. FM. So, mo ni ang delta F. The same gyapon kung frequency sa logic 0. Call that as FS. And the same gap on the distance from FS to FC is delta F. So what do we mean by FM and FS? Frequency, pag mark, and frequency pag space. Okay, mark space, on, off, on, off. So mark means naa, space means wala. So on, off, gapon. So nalayahang output. Okay. So if this is the binary input, 0101, clearly, pag logic 0, mas ubos ang frequency kaysa sa logic 1 na mas taas ang frequency. Okay. So in terms of concept, is that easy to grasp? Dali na ba masabtan? Base output? Yes. No? Naka-quick question, sir? Or sa man? Sabtan pa so far? Okay, good. Thank you. So this is what the transmitter of the FSK looks like. No? I mentioned this earlier. So VCO na siya. No? Ang FSK modulator dahil kay as if it's a voltage-controlled oscillator. So, voltage-controlled oscillator. So, ang output sa voltage-controlled oscillator is an oscillation. Of course. So, yung output ani. No, di pa na output iya pa ng carrier. So, muna yung input. Ang output is a voltage-controlled oscillation. So this oscillation is controlled by whatever voltage sa input. That's why voltage-controlled oscillator. So kung off ang voltage level, mas kamay. Kung naay voltage level, so if there exists a voltage level, meaning logic 1, so dito ka depend ang frequency sa oscillation. So kung sa itong circuit, whoever man itong na-assign ani last time, I'm sure mas dagan siya idea unsay circuit ang capable of doing voltage-controlled oscillation. Ano sa gapon, no? Op-amp, no? An op-amp can do the job. Yeah. So, op-amp.
pwede siya mahimong voltage-controlled oscillator and a modulator for FSK transmitter. So daladay iyahang ko ano. Daladay iyahang frequency domain na graph. Adi ang central frequency or carrier frequency, I mean. Adi ang balin ni, no? Sayop ni siya. FM ni. Kani is FS. Yeah. FS, FM. Wala, malipod ni. Logic 1 ni siya. Kani logic 0. Mommy, isn't we want to play bubbles? Mommy, can we play bubbles? Pop the bubbles. So, okay na, no? Let's say, for example, nakatransmit na tawag FSK na signal, whether through wire or wireless means. So, dire, this is in the receiver ng side. Okay? So, we have two types of FSK receivers. One is coherent FSK and non-coherent FSK. Try to look closely on silang difference, no? Ito no ning kuan man in a while, but observe lang sa silang difference. Ang non-coherent FSK demodulator is siya ang mag-handle sa I think asynchronous. Okay, asynchronous na classes. Asynchronous na modulation. Asynchronous. Libunan ko sa spelling. Sa asynchronous. Synchronous na FSK output. Whereas ang coherent is synchronous. 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 Yeah. Bina mo ko slide nga sa itsura niya. Dala. Oh no! Or ang term siguro kay ni Tomasi kay continuous o non-continuous. No? Before, lang ko siguro mapadayon dire. Tanaw na nato ang itsura. Sa dala. Okay. So, figure 10 is an output of a non-continuous FSK modulator. Okay. Whereas sa silong, figure 11 is continuous. Notice ilahang mga difference. Mommy, we need to help the mermaid fish. We need to help the mermaid fish. Non-continuous because of the presence of discontinuities. Okay? So, compare siya sa continuous. Even if na-transition from mark to space or from logic 1 to logic 0, ang continuous is kung asa mag-end ang signal, sakto sinil, sumpay gyapon. No? So, smooth iyahang transition because sumpay ang end sa logic 1 or sa mark, and dito mo sugod ang signal sa space or sa logic 0. Whereas sa discontinuous, sa non-continuous, or synchronous, na-face discontinuity. So, dili sila sakto, dili sila sumpay. So, let's say, for example, this is 1, 2, 3, 4. Si 2 is dili na nagsugod. No? Dili siya nag-end. Si 3, dili gyapon nagsugod. Dili siya nag-end. Si 4, dili nagsugod. So, dili parehas. Unlike kay continuous, dili man siya nag-end. Si 1, dili pa siya sugod. Si 2.
Okay. So, ang non-continuous FSK will be demodulated by a non-coherent demodulator, whereas a continuous FSK signal will be demodulated by a coherent FSK. So, sa ilahang kuan. Dire, at this point, no, FSK input, ang itsura sa atong signal would be yan. Okay, something like that. No? So, split nut niya, this same signal will be split into, when we say split, wala gi-distort ang signal ha, wala siya gipaagi sa duha lang ka pa. Okay? Malagod ka ng mga splitter sa cable, di ba? Splitter sa cable, sakto. Good example. Isa paagi dito, isa ipaagi dito. So what is BPF? Bureau of Protection from Fire, no? How did I? Saan yung BPF? Kamok. Ay, dapat familiar mo ani nga term, ha? Band. Band pass filter. Band pass filter. Sa ikuan sa band pass filter, sa iyahang frequency response. Dili ba ingani? Ideal ra kay ni. Tikin sa baling nga report sa una. Sakto ba ni? Band pass. Ipapass niya ang bandwidth. Sakto, band pass. So, band pass filter is ang upper nga band pass filter, iya lang ipapass through is ang space frequency. Whereas ang band pass filter sa silong or the other one is ang mark frequency. So, kibali, mas lower ni siya nga frequency, kani is mas higher. So, ang output ani, dire, kuan pa. I think on-off naman siguro, pero let's say, for example, this one, no? Kuan ni siya. 0101. No? Muna itong input. So, dire, yahang output is space, no? So, naani, then dire wala. Na-up dayon. Then wala. Okay? Or sa PCAS, mark man nga frequency. So, ang mga mark lang po diyang ipapass through. Or ang higher frequency lang. So, malag output sa ASK, di ba? Then, envelope detector. COM7. Unsa nga device ang capable mag-perform og envelope detection? COM7. Nani dito? Modulator. Demodulator naman ni Mao. Enveloper, Ayay.
Antenna, delay antenna. Don't open this. Remember this? Envelope detector sa AM or FM. Di ba? Same gyapon, no? Same concept na gyapon. So, diode and RC. RC. No? Capacitor, yeah, RC circuit. So, i-detect niya ang voltage level, di ba? Diode. Diode lang. Such that ang output din part, low pass. No? Low pass. Yeah, low pass filter. So, output din part is dili pa kaayo clean nga DC. DC na pero mag-rectified na. Oh. Kaya diode man siya. So, somehow we could call it as a rectified na signal. So, malaging ana. Space man din, no? Yeah, space. Tingnan lang nato yan, no? So, same gapon sa silong. So, then this one is a comparator. Ang last din niya nga stop is comparator. I-compare niya ang, let's say for example, this one. Compare niya to that one. And compare niya this one to that one. And so on, so forth. Such that, ang output dire, final output is 0, 0, 1. Clean na. Okay? Kani kay medyo noisy pa na siya. Pa na siya mga oscillations gamay. Whereas dire, clean na ang signal. Okay? So, yan ang output for non-coherent, or yan ang process I mean for non-coherent FSK demodulator. And the same nagyapon for coherent, except that instead of using bandpass filter and envelope detector, mag-use siya low pass filter and modulator. No? Kani modulator ni. So, demodulation naman kahani, ano na may modulator, multiplier. Okay? So, ang atong kuan dire, the same gyapon na ang atong output is input, which is output sa modulator, sa transmitter, is FSK gyapon nga kuan. Ay, FSK mo din, no? Yan na. If atong kuanon, iyang mathematical equation, di ba, VM cosine something, no? Cosine na function. So, para ma-synchronize daw ang mga kuan, ang mga signal, no? Ipaagi daw siya og modulator, i-multiply og another cosine signal. Para somehow, instead nga, atong kanina, instead nga ing ana ng output. Smooth na ang flow. So, i-multiply og another cosine nga carrier. Pero, i-filter out lagi apon to pag abot sa low pass filter. Such that, ang itsura sa signal at this point is the same sa katong kani. Comparator naman eh. The same man nga circuit. So, ang disadvantage lang sa coherent nga demodulator is mas complex ang iyahang circuit or system compared sa non-coherent. So, this one is another way, to perform demodulation. This is what I mentioned earlier. This is the PLL or the phase lock loop. Right? This is the phase lock loop. Ang iyang output is magdepende sa phase difference between the input and a reference. So in this case, the reference is the output of a VCO.
So kung in phase, si reference and si kuan, it might be ang frequency sa reference is the same sa carrier frequency sa source. So ang mga voltage differences, okay, namatay doha klase tungod kay ang analog input FSK input dire is same as earlier, malalagay po ani no. Yan na. So compare this one to the frequency of the reference. So for all zeros, na siya phase difference of delta F, right? Na siya phase difference of delta F. Negative delta F. Basta mo na yung magnitude delta F. Actually, delta F magyapon kung 1. But at least maka-predicta nga duha lagi ka klase ang output at this portion. Duha lang ka voltage levels. Because ang output sa phase comparator, again, the output of the phase comparator is dependent on the phase difference between the input and the reference or the reference or the carrier output sa VCO. Okay? So if ang output sa phase comparator is dependent lang ato and we have only two types of outputs, okay? Two types of outputs. Difference ba kaha sa reference carrier and space frequency or difference ba kaha sa frequency sa carrier o sa mark frequency. So two levels lang. So expect nga duha na pud ang output, no? Klaseng output sa phase comparator. So recreate na niya ang signal. Okay? So ipagi lang tayo ng amplifier para mas matasaan pa ang voltage level. So ang output na dayon na is ang ato na dayong information. Yeah. Baka na yung walang lagay na. Okay. So additional na information. So sometimes when we use the term FSK, what we mean is binary FSK. Same as sa mga illustrations earlier. Two levels naman to, 1, 0, mark og space. So binary FSK to siya. So namagyapoy, MRE FSK. So unlike the ASK, right? Unlike this one, this is the MRE ASK. Ano siya? Ang iyahang frequency domain is the same magyapon sa the same magyapon sa binary ASK. Kaya isa lang sila ka frequency, lain lang sila og voltage level, but isa lang di ka frequency ito na uniform frequency. So isa lang siya ka line ideally sa frequency domain. But sa MRE FSK, let's say for example, our M is equal to 4. So we call that as a 4 FSK or QFSK, kaya na quaternary FSK or 4 FSK. Could we expect na upat pod kalinya sa frequency domain sa atong signal?
So yung output is most probably like this. I want Lahat is like mga frequency. Okay, kay frequency domain man eh. I want candy shop that my friend did on Maybe. water. So frequency ni siya. So this represents different frequency domain. Different frequency levels sa frequency domain. So we may assign this one as 0, 0. Kani siya 0, 1. Kani 1, 0. Kana 1, 1. Pwede nga. Pwede nga na. Nako or naputol na pod ko. Nara ka, sir. Na po ka, sir. Ang pikas mo na device nawala. Okay? So, yan yung iyahang kuan. Itsura sa frequency domain sa MRE FSK. Or in this case, for FSK. Jump, jump, jump. Jump. Yeah. Jump. Jump, jump. Oh, be careful on the So, wall. balik ta sa kuan. Jump. BPSK. So, if mo na ang frequency sa kuan, carrier, mo ni siya sa mark. Mo ni sa space. What do you think is the minimum bandwidth? Would like to guess. Or I think mas better ni siya ma-illustrate kung tatag example. So this is the formula. Two delta F plus bit rate. So di siya automatic na bit rate or twice the bit rate unlike the ASK. Sa ASK, For baby, we bandwidth is equal to the bit rate. Dili. Okay. So, sige daw. So try natin solve ka ng example. This one. Determine the peak frequency deviation, minimum bandwidth, baud for binary FSK with mark frequency of 49, okay, space frequency of 51K, and input bit rate of 2 kbps. So frequency deviation in this example, FM is 51. Safe ba? FS dapat ni. Gusto ko man dapat ang FM. So
So if FM is 51K and FS is 49, itong carrier frequency most definitely 50K. So how much is the frequency deviation? So yeah, 50 ang carrier frequency. Ang mark frequency is 51. Ang space is 49. So pila ang delta F? This is delta F. Ano answer mo? Okay, 1 kilohertz. So ang bandwidth, so kung ipangita lain, bandwidth of baud is equal. Okay, binary man eh. We know that this one and this one is equal. But how do we solve for the bandwidth? We use this formula. Okay. Bandwidth is equal to 2 times 1K plus data rate of 2 kbps. 2K. So 3K times 2 is 6K. Bandwidth, 6K. 6 kilohertz. Sakto ba niya itong answer? Yeah, 6. Di na equal? Hala, di lagi equal ang baud ug ang kuan. Ay, okay. Sorry. Wait. Wag na exception ato ba? Baud and bit per second are equal. They baud and bandwidth. Baud and bits per second. Okay. So, correct ang atong nakuha nga ito, bandwidth, 6K. FSK is the exception to the rule for digital modulation. The minimum bandwidth is not determined by equation 10, but by this formula. So, yeah, sakto niya ito ang one. Sakto niya siya, 6K. But iyang baud rate is equal, did I say play niyo? Ang baud is equal to this one, bit rate, 2 kbps. Diba? Whereas bandwidth is 6 kilohertz. 6 kilohertz ang bandwidth. So, malampas dahil siya, no? Okay naman din, no? Manaman natong kuan. Ako lang overthink. So, if 51 eh, ang mark frequency is 51. And kani 49. 51 minus 3. 49, 50, 49, 48. Wait. 51 kilohertz. Okay. E ang bandwidth is 6K. So, bilang tag 6 kilohertz gikan sa 51. So, 1, 2, 3.
54. O 1, 2, 3. Scoring space. Maning 49. So, mali yung mga bandwidth niya. 50, 50, 49, 48. So, maning bandwidth sa space frequency. So, mark is 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tama. Anyway. Yeah. So, yan na, no? 6K ang bandwidth. So, ito example ng isa pa. Before we end. Ito yung summary delay. Dala. Napamanta delay ka ron. Focus lang sa inyong attention here. FB is data rate lagi. Di ba bago na ito na-solve nga dili? Hindi siya tinuod. Weird. Both of bitrate equal. Pero minimum bandwidth kay dili man equal to 1. Safe ni ba? So, na ito na eh. 1, 2, 3, 4. At para man kanina ang 1. Ang 2 na lang. Solve number 2. Determine the maximum bit rate FB for FSK signal with mark frequency of 48. Safe di ba? Mark of 52 dapat. And ang FS ang 48. Available bandwidth of 10K. Solve for
bitrate, and bitrate naman din. Determine the maximum bitrate. Yeah. Okay. Get out. Would like to guess. Isa yung answer. First maka-answer kay na ay raffle entry. Kuan daw, trip to Singapore. Brator bitong Singapore, di ba? Singapore balulang. Balungis ba to? Kasi katod ana. Sige ni dayon. Next, wala may answer sa likod. Answer kay add problems naman. Sige, be. Bandwidth. Two. So to? Delta F plus FB. Plus data rate. Bandwidth is 10K. So how much is delta F in this case? Pila delta F, guys? Four? 48 man eh. And 52. Di ba delta F is difference sa carrier and either FS or FM? Di ba to? Two bitaw. Two ba? Yeah,
Tuma siguro? Huh? So, 2. 2K. 2K. So, mali siya 5K minus 2, 3K. Right? FB is 3 kbps. So this is the final answer, 3 kbps. Yeah, delta F is different sa carrier, which is the central frequency. Different sa FS o sa FM. Ay, sir, mag-clarify na lang ko, sir. Naglibog na yun ko. Yes. Ngano dili for ang delta F, sir? Di ba difference sa duha? Carrier frequency man, dili sa duha. Sa carrier man, ang carrier dili man 52 ang or 48 ang carrier. Ang carrier in this case, I'm sure is 50. Dili given, but 50 na siya. Ay, So- okay. Kuha na? So, so mag-base ka sa carrier for delta F. So, delta F, Dili man di kaniyang, carrier ang for F. dili man carrier ang 48 o 52. Yeah. Okay? So, ang delta F dayon kay difference between FM minus carrier. Ano, guys? Or pwede gyapon kaninga formula. Magmo ni nasa book. FS or FM Hindi ko minus magawa nila. FS over 2. Malagmo ni ang gigamit ni Kuan ni Tomasi. Pero kung na itong gigamit, visual man. So, nag-work magyapon in the same way. Okay? Sige. Salamat, sir. Okay. Sige, thank you, Ans. Alright, that ends our discussion this afternoon. Okay, I think it's 3-5 na. So, paktisan lang yun eh. 1, 3, ug 4. Dali naman na siya. Kuha na yun na 5 minutes. Yeah. Sige. Is there any more questions? None? Alright, if wala may question, see you tomorrow. See you, sir. Ay, ambing day sa vaccination, sir. Kuan na ba? Alas 12:30 man mahuman ang first batch sa morning. So mahuman naman siguro ni Sir Koy. Ay, Ano sila, sir, man. nga second batch na daw mo, sir. Second batch, sir. Ayaw. One na usahay, sir. Ay, one na sir. One. Ayaw mo mag-wish og second batch kay meaning napulo ko hindi ka oras magpila dito. Pero pwede man, sir, nga magpila magsugod sa second batch na gid, sir, para dili. Ang pila sa first batch ug second batch kay 30 minutes sa ligas pero ang second batch kay sa hapon pa. One na, sir. Oh. Ay, kay butoman pa man. Muli sa Progress lugar. pa mo ka, sir. Lagi, sir, nya. Mag-rest Second dose bitaw. na nimo, sir. Kuan man 12:30 man mahuman so maka-rest pa ko na pay 1 hour 1:30 ang klase. Basin mang lain nimo ginawa, sir. Worried lang mi para sa imo, sir. Nakaingon Nick. Malipong man ka na, sir. Din sakit kay mo. Lagi, sir. Kisa tong nag care ba yummy? Oh, Kisa Ay, si Carl, sir, katong na-vaksinan sa second dose si Carl, sir, wag gid sa kadula og Dota, sir, gabi. Ati Mo gid nga, gid Dota gid lagi ko. grabe gid siya nga kuan, Sige sir. na ay. Sige, anyway, kung ano, mag-travel pa man yun. So, in kaso, pag tanaw-tanaw lang mo sa e-learn for activities or whatever. Okay? Kung ano ba mo amugba? Sinovac na ba ito mo Hala, lala biyad ako yung side effects sa Sinovac, sir, wala ni sir. Crap. Dito kay Sinovac, sir, ba, like, Sige. pag-inject pa lang daw, sir, ba, naglisod na daw silang tindog, ana daw siya kagrabe, sir.
Uing. Sige, sige. Buhatan lang nyo tong activity sa Logic ha, naman ko i-post dito. Then again, kung gingan earlier, huwag ka na yung sa tomorrow, whether early man or dili, pagbantay lang mo sa e-learn. No? Ay, Tama, takabalo. sir, kato na ako question, sir, ba nga unlimited? Kuan to, dili to unlimited tries. Unlimited ang deadline adto, sir. Wala Oo. akong way. Unlimited mas yun lang try ato. Oh, unlimited Gibutang tries. ba na? Wala mo sa gibutang og one try na to. Okay, Sige. assignment mo. Kung man to, managutog assignment before, ako lang gibutang sa quiz nga format pala. Actually, mas dali chikon kung iya to. Mas kailangan ko iya to chikon kaysa katong ni Agi. Mas hanay. Oh. So, only tries, only kwanto, only try, only time. Adi, to only time, kaya na may deadline. Ugma. Oh, pero, I mean, wala siya time limit. Oh, anak siguro, wala time limit. Okay? Only tries. Gigutom na gila. So, sige, pag snacks dito, si Papa mo paniod to. Si Neil. Muna ka, sir, kay... Sige, sige. Okay, see you whenever, guys. Yes, sir. See you whenever, sir. Next week, See sir. you never. Next week, sir. Next week na, sir. Salamat, sir. Sige. Thank you, sir. Bye-bye. See you next week. Out. Okay, boy, no, Miko, boy. Salamat, sir. Bye-bye, bye-bye. Bye, sir.